I look untuk pergi kelas. Hari ni I'll be using another product from Dari Tinggi. This is their eyeshadow palette in the shade Sunset. Ini dia semua memang warm tone, memang sangat sesuai untuk kulit macam I. Let's take this shade first as our base. Apply all over your eyelid. Then we're gonna take the darkest shade. I guna brush yang macam ni. This is actually for eyebrow, tapi dia sangat convenient kalau you nak lukis eyeliner dengan senang. Keep your eyes open. Just stretch the colour daripada sini sampai keluar. See how subtle the eyeliner is. Now we're gonna do for the lower one. Betul-betul dekat dengan kita punya hujung anak mata ni. Just to create depth. And then tarik sambung ke eyeliner yang tadi. And then top up dengan shimmer ni. Cantik. Untuk bagi efek yang lagi fresh, letak shimmer tadi dekat bawah mata sampai dekat tengah. Now let's change this lipstick to warm tone and now apply a little bit of this orange colour on my lips. Cantiknya. Ambil shimmer yang tadi, letak dekat lips. Oh my god. Cantik. Overall, this palette is amazing. I really love all the colours sebab dia semua neutral and they're warm. So I think you guys should try. Cantik kan? Cantik kan? Cantik. Bye bye. Thank you for watching.